ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಕರಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ವಿಂಡ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು IS ಕೋಡ್ 875 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 6.3 ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, Vz is equal to Vb into K1 into K2 into K3 into K4. Vz ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡು, Vb ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡು, K1 ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು, K2 ಟೆರೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು, ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ K4 ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು Vb ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ Vb ಗೋ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 51. ಓಕೆ, ಅನೆಕ್ಸರ್ ಎ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 51 ಅನೆಕ್ಸರ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ 33 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ. ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾವ ಸಿಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ Vb ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಸನ್ ಈಸ್ 33. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K1 ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ refer table number 1 risk coefficient for different classes of structures in different wind speed zones class 6.3.1 ಅಂತ ಇದೆ. K1 factor for basic wind speed ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು basic wind speed 33, right? All general buildings and structures for 33 basic wind speed K1 is 1. okay, similarly for 39 1, 44 1, 47 1, 51 and 55 1. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಶೆಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಿ K1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ 33 ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಜನರಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 1 is the K1. K2 ಟೆರೈನ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 6.3.2. ಓಕೆ, go to the 6.3.2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6.3.2 ಟೆರೈನ್ ಹೈಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. K2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಓಪನ್ ಟೆರೈನ್ ವಿತ್ ಫೆವ್ ಆರ್ ನೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಓಪನ್ ಟೆರೈನ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಟೆರೈನ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಟೆರೈನ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಹೈ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಏರಿಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಿ K2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, if your building height is 10 meter, then our building lies in example category 4 terrain with numerous large highly closed spaced abstractions, because in urban cities numerous buildings are closely spaced. Therefore we choose category 4 for 10 meter height. Terrain category 4 K2 is 0.8. okay, this is. If your building height is 15, 20, 30, you can choose 0.8, 0.8 or 0.97 like this. Okay, next K3 topography factor 6.3.3. go to 6.3.3. here you can see 6.3.3 topography factor K3. see, they are mentioned here. The value of K3 may be taken to be equal to 1. The value of K3 is confined in the range of 1 to 1.36 for slopes more than 3 degree.
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಒನ್ as K3 value. Then K4, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ರೀಸನ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಜರಾತ್, ಮುಂಬೈ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ K4 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್ K4 equal to 1. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ವಿಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ವಿಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ವಿಂಡ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು VB, K1, K2, K3, K4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. VB is 33. Okay, I entered here 33. Next K1, from table 1 you can see K1 is the 1. Okay, enter 1. Then K2, from table 2 K2 is 0.8. Okay, enter 0.8. K3 is 1. You can see here K3 is between 1 to 1.3. So I enter 1, and K4 is for cyclonic reason, so I entered 1. Okay, so design wind speed is 36. This is meter per second. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಿಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವಿಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ PZ is equal to 0.6 into VZ square. Okay, VZ square. I will show you this in the code book. See here, class number 7.2, design wind pressure. Okay, PZ is equal to 0.6 VZ square. PZ is the wind pressure, VZ is the design wind speed. ನಾವು ಇವಾಗ VZ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. PZ is equal to 0.6 times VZ square. 0.6 means 60% of VZ square. So we get PZ equal to 418.18 Newton per meter square. ಅದನ್ನೇ ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ PZ is equal to 0.42 kilonewton per meter square. Design wind pressure. In code book, design wind pressure PD. PD is equal to KD, KA, KC into PZ. KD is the wind direction, KA is the area averaging factor, KC is the combination factor. From clause 7.2.1 we can find the KD. Okay, for triangle, square or rectangular structures, KD factor is 0.9. Enter KD is 0.9. Okay, 0.9 tab. Then K is the area averaging factor. So example, this is your plan. For example, like this, from year to year, let's say 10 meter. Okay, from year to year 10 meter. Okay, 10 into 10, it becomes 100 square meter, right? For 100 square meter or more than 100 square meter, they are given Ka is 0.8. Okay, if this is 5 meter or this is 5 or 6 meter, like this, it becomes around 5 into 5 is 25 square meter. For that 0.9, if the area of the structure is less than 10 meter, for that Ka value is
1. Okay, if your area is in between 10 to 25 or 25 to 100, you can interpolate these values 1, 0.9 and 0.8. In case of our building, the tributary area is around 25 square meter, so Ka equal to 0.9. Okay, enter K equal to 0.9. Okay. Then next, AC, combination factor, page number 16, 7.3.3.13. For friends, Kc is equal to 0.9. Okay, enter Kc is equal to 0.9. Pz value is 0.42 from here. You can see Pz is equal to 0.42. Design wind speed, we get 0.3 kilonewton per meter square. See, here one note, the value of PD, however, shall not be taken as less than 0.7 pz. ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ 7.2 ಹೋದರೆ, the value of PD, however, shall not be taken as less than 0.7 pz. ಅಂದರೆ pz ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ 0.6 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ದು 70%ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಪಿ ಡಿದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಪಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 70% ಆಫ್ ಪಿ ಝೆಡ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಝೆಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮುಗಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. Third step is wind load on individual member. F is equal to CPE minus CPI into A into PD. Okay, CPE ಅಂದರೆ external pressure coefficient, CPI ಅಂದರೆ internal pressure coefficient, PD is the design wind pressure. Then how to calculate CPE and CPI? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ CPE and CPI. See here, our step 3 is wind load on individual members. Okay, A is surface area of structural element or cladding unit. Okay, PD is design wind pressure. Let's see CPE, external pressure coefficient. Okay, you can see for walls of rectangular buildings. Our building height ratio, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ, ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟೈತೆ. ಸೇ H is equal to, for example, H is equal to 12 meters. Okay, then W is equal to width is say 10 meter. 12 by 10 equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1.2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 by 2 is 0.5, is less than 1 by 2 or equal to 1 by 2, then only we consider these value. Otherwise we have to consider these values. 3 by 2, right? 3 by 2 ಅಂದರೆ 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. 1.2 is less than 1.5, so we have to consider these values. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೈತೆ ವಿಡ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟೈತೆ ಲೆಂತ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ 12 ಮೀಟರ್. ನಾವು ಸಿ L by W, length is 12 meter, okay, width is 10 meter. Again this is 1.2, 1.2 is between 1 and 1.5, so we have to consider these values.
ವಿಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ 0.7, 0.25, 0.6 ಆ್ಯಂಡ್ 0.6 ಇದೆ. ಫಾರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ -0.6, -0.6, +0.7, -0.25 ಇದೆ. ಓಕೆ, now you have to enter in Excel sheets these values. This is 10 meter, this is 90 degree, this is 12 meter. Okay, enter. PD is 0.3 kilonewton per meter square. Okay, now enter CPE 0 degree and CPE 90 degree values from here, these values. Okay, A 0.7, A plus 0.7, B 0.25 minus 0.25, C 0.6 and D 0.6 here. And for 90 degree 0.6 ಇದೆ, so 0.6 tab, then 0.6 minus 0.6, right, minus 0.6, then plus 0.7, plus 0.7 ಇದೆ. D is minus 0.25, minus 0.25. Okay, press enter. Now internal pressure coefficient from clause 7.3.2.1 internal pressure coefficients ಕೊಟ್ಟಾರೆ. Internal pressure coefficients will be 0.2 positive and 0.2 negative. So enter plus CPI 0.2 minus CPI minus 0.2. After this Excel sheet will calculate and provide the wind load on individual members. These are the F values. Okay, these are the wind load on members F values. Okay, ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.